నమస్తే తెలంగాణ సమస్త వార్తా ప్రపంచం తెలంగాణ ఎక్స్‌ప్రెస్ కి స్వాగతం. నేను సునీల్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కరోనా కష్టకాలంలోనూ రాష్ట్ర ఐటీ రంగం పురోగతి. ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలకు విస్తరించిన కంపెనీలు. ఏడాదిలో 1,500,000 కొత్త ఉద్యోగాలు వచ్చాయన్న మంత్రి కేటీఆర్. దేశానికి ఆదర్శంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ముఖరైఖే గ్రామం. అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు 100% విజయవంతం. పల్లెలన్నింటినీ ఇదే రీతిలో తీర్చిదిద్దుతామన్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి. 5వ విడత పల్లె ప్రగతికి సన్నాహాలు. పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఏర్పాట్లపై జడ్పీ చైర్మన్ మధు సమావేశం. సమన్వయంతో విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో దళిత బంధు లబ్ధిదారులకు కార్ల పంపిణీ. అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యమన్న ఎమ్మెల్యే మహేష్ రెడ్డి. పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచన. 30 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు 5K రన్. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా హుస్నాబాద్లో కార్యక్రమం. విజేతలను అభినందించిన ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్. మలేషియా కరాటే పోటీల్లో పతకాలు సాధించిన కరీంనగర్ చిన్నారులు. ఘన స్వాగతం పలికి సత్కరించిన మేయర్ సునీల్ రావు. క్రీడాకారులను మరింత ప్రోత్సహిస్తామని భరోసా. ఐటీలో తెలంగాణకు తిరుగులేదన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. పెట్టుబడులకు తెలంగాణ స్వర్గధామంగా మారిందన్నారు. ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీలు తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయని చెప్పారు. గత 8 ఏళ్లలో ఐటీ ఎగుమతులు భారీగా పెరిగాయన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. కరోనా సమయంలోనూ ఐటీ వృద్ధి కొనసాగిందన్నారు. ఐటీలో ఈ ఏడాది 1.5 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు వచ్చాయన్నారు. 2021-22 ఏడాదికి సంబంధించిన ఐటీ వాణిజ్య రిపోర్టును మంత్రి కేటీఆర్ హైదరాబాద్లో విడుదల చేశారు. ఈ రంగాన్ని మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఒక అద్భుతమైన పురోగతిని మనం సాధించగలిగాము. మనం 26.14% వృద్ధి రేటుతో ఐటీ రంగంలో 1,83,569 కోట్ల ఐటీ ఎగుమతులకు చేరుకోగలిగాం. భారతదేశ సగటు చూసినట్టయితే కేవలం 17% మాత్రమే వృద్ధి రేటు ఉంటే తెలంగాణలో 26.14% ఉండడం అనేది నిజంగా కూడా మనందరం కూడా గర్వపడాల్సిన అవసరం ఉంది. మన ఐటీ ఇండస్ట్రీకి ముఖ్యంగా నేను హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారి పార్టిసిపేషన్తో, వారి భాగస్వామ్యంతో, వారి యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తోనే ఇది సాధ్యమైంది. ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోదగ్గ విషయం ఏమంటే ఈ వృద్ధి రేటు 26.14 ఏదైతే నేను మెన్షన్ చేసినానో అది ఈ పాండమిక్ మధ్యలో, అంటే మన కోవిడ్ 2వ వేవ్ కూడా మనం గత సంవత్సరం ఏప్రిల్లో చూసినాం. అవన్నీ అధిగమించి, ఆ అవరోధాలన్నీ అధిగమించి మరి మనం ఈ రకమైన వృద్ధి రేటు సాధించడం అనేది నిజంగా కూడా గర్వకారణం. దాంతోపాటు ఒక్కసారి మన లాస్ట్ ఇయర్ నంబర్స్ చూసినట్టయితే 1,49,000 పైచిలకు కొత్త ఉద్యోగాలు ఐటీ రంగంలో ప్రత్యక్షంగా, అంటే దాదాపు 1,50,000 కొత్త ఉద్యోగాలు ఒక సంవత్సరంలోనే వచ్చినాయి ఐటీ రంగంలో. దాంతోపాటు మనం చూసినట్టయితే మనం 2014 రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటికి నేటికి ఒక్కసారి నంబర్స్ చూసుకుంటే 2014లో ఆనాడు 57,258 కోట్ల ఎగుమతులు ఉండేది తెలంగాణ నుంచి. ఈరోజు 1,83,569 కోట్లు, అంటే 300% కంటే ఎక్కువ రెట్లు వృద్ధి మనం సాధించగలిగినాం. అంటే 3 రెట్ల కంటే పైచిలకు పెరిగినాం. చాలా సంతోషకరం ఇది. దాంతోపాటు ఆనాడు 2014లో ఐటీ రంగంలో ప్రత్యక్షంగా 3,23,397 మంది పనిచేసేవాళ్ళు. ఈరోజు 7,78,000, అంటే దాదాపు 8 లక్షల మంది ఐటీ రంగంలో ప్రత్యక్షంగా పనిచేస్తూ ఉండడం అనేది అందులో డెఫినెట్గా మనందరికీ గర్వకారణం. ఎందుకంటే ఈ రంగం వృద్ధి రేటు, ఈ రంగంలో వస్తున్న గ్రోత్ చూసినట్టయితే తెలంగాణ ఎంత వేగంగా ఎదుగుతున్నది, హైదరాబాద్ ఎంత వేగంగా ఎదుగుతున్నది గమనించవచ్చు. దాన్ని బట్టి ఒక బేరీజ్ వేయవచ్చు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ 100% విజయవంతం అవుతున్నాయన్నారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు. పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంతో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలంలోని ముఖరైఖే గ్రామం దేశ స్థాయిలో ఆదర్శంగా నిలిచిందన్నారు. ఈ మేరకు ముక్తాకే గ్రామ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వీడియోను ట్విట్టర్లో పోస్టు చేసి అభినందనలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని గ్రామాలన్నీ ముఖరైఖేను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు. రెండో దశలో ఇక ఈ నెల 3వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న పట్టణ ప్రగతిలో నగర ప్రజలంతా భాగస్వాములు కావాలని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పిలుపునిచ్చారు. ఈసారి నాలాలు, గార్బేజ్, హరితహారంతో పాటు వీధి కుక్కలు, దోమల సమస్యలపై ఫోకస్ పెట్టామన్నారు. గత ప్రభుత్వాలు నాలాలు కబ్జా అయినా పట్టించుకోలేదన్న మంత్రి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తోందని చెప్పారు.
పట్టణ ప్రగతిపై జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మహమూద్ అలీ, మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి, ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కాలేరు వెంకటేష్, రాజాసింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పటికే జోనల్లో వార్డు స్థాయిలలో కన్సల్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి డివిజన్ కార్పొరేటర్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులతోనే మీటింగ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఈ 3వ తారీఖు నుంచి కూడా అందరూ ఫీల్డ్ మీద ఉండి మనం తీసుకునేటువంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని నాలాస్ కానివ్వండి, గ్యార్బేజ్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా గతంలో హరితహారంలో తీసుకున్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ప్లాంటేషన్. అయితే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం చేయడానికి నేను ప్రత్యేకించి మా అందరి పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి హైదరాబాద్ సిటీ ప్రజల తరఫున వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఒక యంగ్ డైనమిక్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు మంత్రి అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాలికమైనటువంటి సమస్యలకు చాలా పరిష్కారాలు వచ్చినాయి. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఒక 5 లక్షలు శాంక్షన్ చేయాలంటే 5 లక్షల వర్క్ చేయాలంటే 5 సంవత్సరాలు పడుతుండే. కానీ ఈరోజు వేల కోట్ల రూపాయలతోని నీకు సిఆర్ఎంపీ కానీ, ఎస్ఎన్డిపి కానీ, నీకు హెచ్ఎండిఏ ద్వారా కానివ్వండి చాలా కార్యక్రమాలను మనం తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి సివిల్స్ విజేతలకు మంత్రి హరీష్ రావు హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో అల్పాహార విందు ఇచ్చారు. సిఎస్పి ఐఏఎస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ మల్లవరపు బాలలత నేతృత్వంలో సివిల్స్ ర్యాంకర్లు మంత్రిని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ర్యాంకర్లను హరీష్ రావు ఘనంగా సత్కరించారు. సివిల్స్ ర్యాంకులు సాధించడం ద్వారా తెలుగు ప్రజలందరికీ గర్వకారణంగా నిలిచారని అభినందించారు. సిఎస్బి అకాడమీ నుంచి భవిష్యత్తులో మరింత మంది విజేతలు రావాలని, దేశానికి అత్యున్నత సేవలు అందించాలని ఆకాంక్షించారు. సివిల్స్ విజేతలను సన్మానించి ప్రోత్సహించిన మంత్రి హరీష్ రావుకు బాలలత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దళిత బంధు పథకం సీఎం కేసీఆర్ మానస పుత్రిక అన్నారు మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ స్టేడియంలో దళిత బంధు లబ్ధిదారులకు వాహనాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డితో కలిసి ఆమె పాల్గొన్నారు. 80 మంది లబ్ధిదారులకు ట్రాక్టర్లు, కార్లను మంత్రి సత్యవతి, ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి పంపిణీ చేశారు. రాబోయే రోజుల్లోనూ దళితుల అభ్యున్నతికి ప్రభుత్వం మరెన్నో పథకాలను చేపడుతుందని స్పష్టం చేశారు. మీ యూనిట్ల వద్ద మీరు ఉన్నట్లు సభ్యులతోటి వేచి ఉండవలసిందిగా. ఈ రాష్ట్రంలో దళిత బంధు తీసుకుంటున్న దళిత బిడ్డలందరి తరఫున గిరిజన బిడ్డగా మన అందరి కష్టాలు తెలిసి, మన అవసరాలు తెలిసి, మనకి ఏ విధంగా అండగా నిలబడాలి, ఏ విధంగా మనల్ని ఆదుకోవాలని ఆహర్నిశలు ఆలోచించి ఒక బ్రహ్మాండమైన పథకాన్ని తీసుకొచ్చి అమలు చేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ బిడ్డగా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఒక పరిశ్రమలో పని చేస్తున్నటువంటి ఒక బిడ్డ ఆ పరిశ్రమకు యజమాని అవుతుందంటే పండుగ కాక మరి ఏమవుతుందని చెప్పి ఈ రోజు ప్రశ్నించాల్సిన పరిస్థితి. ఇది నిజంగా పండుగ. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం వచ్చి 75 సంవత్సరాల కాలం పూర్తయిన తర్వాత దళిత వర్గాలను సామాజికంగా, ఆర్థికంగా ముందు తీసుకురావడం కొరకు కంకణం కట్టుకున్నటువంటి దళిత నాయకుడు, నిజమైన నాయకుడు మన కేసీఆర్ గారు అని చెప్తాను. సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని చింతల చెరువు భక్తాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో నూతన ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన వేడుక ఘనంగా జరిగింది. మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని కానుకలు సమర్పించారు. స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ పెరుమాళ్ల అన్నపూర్ణతో పాటు పలువురు ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు.
సీఎం కేసీఆర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన దళిత బంధు పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని అభివృద్ధి సాధించాలని ఎమ్మెల్యే మహేష్ రెడ్డి సూచించారు. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో దళిత బంధు లబ్ధిదారులకు ఎమ్మెల్యే కార్లను అందజేశారు. గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల అభ్యున్నతికి పాటుపడుతోందని చెప్పారు. గత 15 ఏళ్లుగా విద్యార్థులకు వేసవి శిక్షణ ఇస్తూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుతున్న స్వర్ణభారతి కళానిలయం వ్యవస్థాపకులు నారోజు మోహన్ను ఎమ్మెల్యే జైపాల్ యాదవ్ అభినందించారు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తిలో స్వర్ణభారతి కళానిలయం వ్యవస్థాపకులు నారోజు మోహన్ ఆధ్వర్యంలో వేసవి సంగీత నృత్య శిక్షణ శిబిరం ముగింపు కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే జైపాల్ యాదవ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సాయి చంద్ హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు తమ కళలను ప్రదర్శించి సభికులను ఆకట్టుకున్నారు. మండల పరిషత్ ఎంపీపీ గారు సోదరిమణి ఆ విశ్వాసంతోనే ఇంకొక మీకు నచ్చితే గట్టిగా చెప్పండి. గచ్చిబౌలిలో జెడ్ఎఫ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. I think what's fabulous is those numbers that were just mentioned. I don't know how many of you know this, but you've just joined a very elite club. You know, Amazon's world's largest campus, world's largest presence in terms of number of employees, is not in the US, is not in Seattle. It is actually in Hyderabad. Now, ZF's largest technology center being in Hyderabad, you've just joined a league with Amazon, so I think the entire family of ZF deserves a huge round of applause. And as Suresh pointed out, that 0 to 70% CAGR is what you said. 70% compounded annual growth rate is stupendous. So going from 0 to 2,900, you know, I think we all dream of our vehicles going from 0 to 140 in like 10 seconds and 5 seconds. I think that's the usual, automobile industry parlance. So this is brilliant, what you've done. From 0 to 2,900, being the largest technology center, I think covering over 100, supporting over 100 different locations across the world is a brilliant addition. So my compliments to the entire family of ZF. In fact, the conversation started, I'd be remiss not to mention Mamta Chamarthi, who actually facilitated the initial intro, the conversation. Wherever she is, Mamta, thanks to you. What started, as was pointed out, as a small little seedling, with Suresh, you and all others, has today become a huge, gigantic tree. And I'm hopeful, because I just heard Dirk say something which was interesting. I'm going to repeat it. I think it's not going to stop at 2,900. He just mentioned, you're aiming at 5,000, which I think is going to create 2,000 more jobs in Hyderabad. I've just come off another meeting, which was very exciting for me personally, because just this morning, we released our annual performance report of the IT department in Government of Telangana. In fact, it's a fabulous story, what has happened over the last 8 years. Tomorrow we complete 8 years as a new state. 8 years ago when the state was founded, the IT exports were languishing around 57,000 crores of rupees per annum. The previous year, that was 2013-14. When the journey started, it was 57,000 crores of exports and
320,000 people working directly in the IT sector in Hyderabad and in Telangana. But now, if you look at the story after 8 years, what's impressive is not just the growth in terms of exports. What's equally impressive is the number of employees that have been added. From 57,000 crores, today we stand at 1,83,000 crores. We have actually more than tripled. So it's more than a 300% growth, which is stupendous. And I think one of the reasons why that has happened is because of organizations like ZF and the confidence that they've reposed in Hyderabad, in Telangana, and how you went from 0 to 2,900 over the last 5 years. I think you guys have been a significant player in that growth story as well. Likewise, the number of employees was about 320,000 when we started this as our journey as a new state. Now it's at nearly 800,000 employees, so almost 480,000 addition, which is stupendous. And let me also tell you one more thing. Last year, our growth in terms of IT exports was at around 26.14%, while the entire national average is about 17%. So we are growing at about 9% higher than the national average. And let me also tell you, according to NASSCOM, last year in India, across the country, about 450,000 new jobs have been added in IT sector, out of which 150,000 came from Hyderabad. That means 1/3 of the new jobs that have been created last year were created in Hyderabad. Just trying to tell you that this is a fantastic city with a vibrant ecosystem, with more and more opportunities for talented youngsters. I think what's important for us to realize is that government of Telangana has not only focused on the large companies like ZF. We've also invited smaller companies to participate in our mobility cluster. We've also been able to forge very interesting partnerships. I was amazed when I met Dirk recently in Zurich, and of course Suresh in the initial days, to learn about your plans for Hyderabad. You're doing some tremendous stuff from here. You're doing e-mobility, you're working on autonomous driving, you're working on active and passive safety, you're working on a number of cutting edge things which are possibly not immediately relevant for India, but eventually I think we'll get there. Because in India the roads are chaotic. I don't have to tell you. I have to tell you a funny story though. I was looking at the autonomous driving feature here, and I was inquiring with your team if that autonomous vehicle is actually being run in India, because I was a bit scared, just wanting to make sure I don't go in the way of that, right? So they said, no, it's in Rotterdam and in Germany. I said, cool. I remember one thing, about 5 or 6 years ago, when the whole smart city thing was being talked about. There was I'll not name names, of course. There was a multinational company from the US. They had come in. They said, we have something very cool to offer you. I have a technology that basically sends an alert to your cops, a message to your cops, if somebody cuts their lanes abruptly. Like if you switch lanes without an indicator, without a proper transition, it can send you a trigger. It can send you an alert. So I smiled at them. I said, listen, why don't you give me something, which will send me an alert when somebody is coming at me in a one-way street. They were amused. They were like, why would you need that? I mean, it's a one-way, right? I said, welcome to India, welcome to Hyderabad. See, we are a very different bunch, We are a very, very different, kind of people. Our driving, in fact, I think Mark Tully called it very, very famously. I think the two gentlemen here, Dirk and Chris, would appreciate it. India, when you come here and when you hit the roads and when you start driving, you'd be scared initially. You'd be like, okay, there are no lanes. Okay, where is anybody headed? But Mark Tully called this brilliantly. He captured it brilliantly. He said, it's organized chaos. That's what we are. We are organized. You would think it's chaotic, but we are very organized chaotically also. So that way, I think ZF will have to write an entirely new set of programming and a new set of code for autonomous vehicles in India. That's the real challenge. If you can pull that off, I think that would be the eighth wonder, I would imagine. I'm just joking, of course. I'm just joking. Please, to the press people, I was joking. I was not tarnishing India. I was not saying anything to India. If I'm saying anything, if I'm saying anything at all, it was all in jest. I'm not saying anything at all. Otherwise, I'll be called Deshdrohi, anti-national. A lot of things will get thrown at me in social media immediately. I'll be immediately expelled from the nation also, possibly. So, you know how it is in India right now, but I don't go there. So the point is, guys, you have a fantastic company that you work with, the fantastic company that you work for.
But we have even better plans. In fact, we have invited ZF to be a part of TMV, the Telangana Mobility Valley. And you have some very interesting partners and interesting company there. You have Hyundai, who's working with us. You have Stellantis, who's working with us. You have Bosch, who's working with us. You have, of course, ZF. It goes without saying. You're in Pune, Suresh, so Intel, Qualcomm, Micron, and we also have Bharat Forge, the Kalyani Group. So all of these interesting players coming together and creating this mobility ecosystem is something that I'm truly upbeat about, because I believe the next frontier, because, for India, from a jobs perspective, from wealth creation perspective, is in emerging technologies, and mobility is one very, very important sector. Sustainable mobility, shared mobility, and a bunch of other variants of mobility that people talk about. When I say variant, I'm sure you're all thinking COVID. And let me also tell you, our strengths in life sciences, again, are unparalleled. In fact, Hyderabad is home to 1/3 of human vaccines produced globally. So we are the vaccine capital of the world. So all the ZF expansion plans that you have, guys, you're in safe hands is what I'm saying. You don't have to worry about availability of vaccines and all. The other thing I also wanted to request, Suresh. Suresh, I know you're based in Pune. I know you love Pune. I also went to school in Pune. I did my master's from Pune University. I also love Pune. I love Bangalore as well. But I think Hyderabad is the best, without a question. I love all these cities. Chennai is also nice. Chennai is also nice. They have a nice government, nice people. Delhi, I can't say the same, but I think they're also nice people. The government is not okay. They're okay. So Hyderabad is that location, Suresh, where you will get the best bang for the buck. I know that you just told me that for future manufacturing, that you would have us in your plans. But for that, you have to come here, see us more often. With Krish, you have to talk more often. We have to bring you to our brilliant biryani and brilliant halim here. We have great stuff, by the way, I have to tell you. You'll not get that in Pune, for sure. So all of this is what makes us what we are, a brilliant city. Communal harmony is intact, no nonsense here, no halal, hijab nonsense. We are focused on getting work done. We are focused on business. We are focused on economics, not politics. I think that's important, guys, because it's important for us to realize a country like India cannot afford to have politics supersede economics. If we have to create wealth, if we have to create jobs, if we have to really aspire to be the best in the world, there is no substitute for any government but to focus on economics, wealth creation, job creation, and not nonsensical propaganda alone. Politics can happen every once in 5 years. We can fight, we can let people decide who gets to do what, but the remaining time has to be completely focused on governance, delivering good governance, and ensuring that we create wealth for the nation. The reason why I say this is because each and every time I travel. Now, I was in Davos recently. I went to the World Economic Forum. From there, I came to Zurich. I met Dirk there. And then I flew back. I went to London for a day, picked up my family, and then came back here. Each and every time I visit any country abroad, and I'm sure most of you do the same as well, especially after COVID, I'm sure most of you are on that revenge tourism mode, and a lot of you want to travel. Each of you is posting on Instagram about wanderlust. I know all that. So each and every time I visit any other country, I feel really bad. I come back with a mixed bag of emotions. This great country of ours, with amazing talent, amazingly talented people, amazingly talented think force, who has the ability to produce leaders for the rest of the world. We have our own Indian guys running Microsoft, which is not too far from here. We have our own Indian guys running Google, which is also not too far from here, their second largest campus. We have them running IBM. We have them running Twitter. We have them running so many. I think I can count about 52 different large multinational companies which are being currently run by people of Indian origin. Now that is the talent of India which the world admires. But each and every time you go abroad, you see all these amazing people doing amazing things, amazing Indians doing amazing things overseas. Then you come back, you start thinking. I think all of us also need to think. Back in 1987, India and China, in terms of sizes, population sizes, we are almost the same. We were thereabouts. Even now, I think they're possibly 5 or 10% bigger, but we're thereabouts.
Back in 1987, 35 years ago, India and China, our GDP was exactly similar, $470 billion. Now, you cut to 35 years later, their economy now is about, their GDP is about 16 trillion. And India is still dreaming, about 5 trillion economy. ఇప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత లైవ్ కొనసాగుతుంది. స్టే ట్యూన్డ్.